Halo semuanya, welcome back to my channel. Video kali ini aku nggak akan bahas mengenai makeup atau beauty stuff. Aku akan membahas topik lain karena memang aku dari dulu tuh udah pengen nambah topik di channelku ini selain beauty dan makeup. Sesuai dengan judul yang kalian baca di atas, jadi ini adalah inspirasi fashion. Aku bikin ide hijab outfit yang bisa kalian kenakan sehari-hari. Ini tuh karena for a week, jadi ini bisa kalian jadikan inspirasi dalam berpakaian dalam satu minggu, dari Senin sampai Minggu. Rainfall in Arizona got me feeling a little somber. 1800 miles from home, but it's alright. No drink could fix this. People are so persistent. That's why I'm staying in tonight. I need a little getaway time with you. We could always rendezvous. I just miss you and how we'd vibe. Let me call you in the morning. I'll tell you how I've been. Then you tell me everything you never said to me. Late night thinking of you. Your body on me at all. No old information. One of the new things in your life. Do you still have that vibe? Oh, I need a little getaway time with you. We could always rendezvous. I just miss you and how we'd vibe. Let me call you in the morning. I'll tell you how I've been. Then you tell me everything you never said to me. Late night thinking of you. Late night thinking of you. All night, we could go on and on in the car with the radio off. We could go on and on, but I'm just dreaming tonight. Oke, itu semua adalah ide outfit yang bisa kalian jadikan inspirasi. Kalian gak harus punya semua yang aku pakai di video kali ini, tapi kalian bisa gunakan apa yang kalian punya. Tinggal kreasi kalian menerapkan ide outfit kali ini ke dalam style berpakaian kalian dengan apa yang kalian miliki. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa kasih like-nya atau kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa.